been a long time. Monica. So lovely to see you. A long time. Yeah. Fantastic. Welcome. You look the same. You do, Yeah, just the you same. look younger. Yeah, You well, look yeah, just the younger. same. 안녕하세요. I'm very happy to be here, and it's wonderful to be back in Seoul. Yeah, it's a beautiful, I mean, it just looks lovely sitting over the top of the piano. I think of you every day. You're always there. Oh, thank See? you. Yeah. One shouldn't just leave it in a box and, no. Every day. Every day. Yes, Yes, I really, every day, yeah. Because it's right up, my grand piano is right in our house, right when you walk through the front door, and there it is. 이제 호텔에 묵다 보면 Yes, it 과일이나 was. 과일이나 야채를 마음대로 먹기가 어렵잖아요. 외국에 오면. staying in a hotel. That's right. Yeah. Well, Right. also, I don't know where to find fruit. Yeah. So I would love to go to a supermarket Yeah. to buy Yeah, yeah. some apples. And 제가 그래서 오늘도 과일과 칼을 준비해 왔습니다. Yeah. 모니카. Very heavy. Too heavy. I've got it. 감사합니다. 감사합니다. Yeah, 감사합니다. Oh, Yeah. it's Thank Yeah, and his bag. Yeah. back. Yeah. Oh, Yeah. Is it hot? another one. Oh, look, darling. Fantastic. Chinese? Yes. Korean. I wanted one. Darling, I wanted the Korean one. I did. I really wanted the Korean one. Oh, 감사합니다. That's just what I. 문화재 선생님이 직접 손으로 만든 보석이에요. Darling, how clever of you to get this. Because I really wanted one. 요게 이제 만호라는 보석인데 건강과 장수, 오래 살으라는 것과 요거 까만 거, 요건 어닉스. onyx. Oh, beautiful. And jade. Is it Yes, jade? 어닉스 있어. 화해와 사랑. Yeah. 요게 어닉스 좋은 인연이란 뜻이에요. Yeah, symbol of friendship. 감사합니다. 감사합니다. 그래서 Yeah, I 항상 love 이걸 it. 이제 수호해주는, Yeah. 지켜주는. 마이클호페는 저를 처음 만났을 때도 만나자마자 마치 시간을 넘어서 오랜 과거로 돌아가 어느 한때 우리가 정말 친한 친구였거나 가족이었나라는 생각이 들도록 하는 그게 왜 그 영혼이 통한다는 말 있잖아요. 그러니까 우리는 언어가 통하지 않으면 불편하다고 여기는데 호페하고 저는 만났을 적에 언어가 통하지 않는 것으로 인해서 불편을 겪어본 적이 없어요. 그냥 행복하게, 편안하게. 네, 그런 느낌이 참 좋아요. 친구 같기도 하고 어느 순간 또 자기가 아버지인 양 굉장히 재밌어요. The last time I came was 3 years ago, and it was for a very sad occasion when the ferry disaster struck. And it's wonderful to come back here 3 years later for such a happy occasion with a new president, a new life really, and that's wonderful to be back in Seoul. 올해 그러고 보니 3년 됐네요, 벌써. 3년 전 그때도 이제 윤화방송 개국음악회를 위해서 초대해서 왔었는데 그때 우리나라에 그 세월호 사건이 터졌을 때예요. 그래서 음악회 할 때 그 박수를 치지 못하고 온 나라가 다 그 어두워 있었기 때문에 그 꽃을 이렇게 흔들었어요, 우리가. 그래서 호페가 그걸 기억하고 지금 얘기를 하는 거예요. 그리고 올해는 또 새로운 이제 국민들이 대통령을 뽑게 되고, 그러니까 빅 이슈가 있을 때마다 내가 한국에 초대되어진 것이 특별한 인연인 것 같다, 이런 말씀을 했거든요. 그래서 제 생각에도 그래요. 오랜만에 만났지만 모습은 서로 다르지만 저분도 일부분 한국 사람이 아닐까, 그런 생각을 해요. 그 연주하고 있을 때 보면 이분이 작곡가이지 전문적인 그 피아니스트가 아니거든요. 그 피아노를 치고 있을 때 보면 아주 그 어느 순간에 진지하지만 그러나
굉장히 맑고 순수한 영혼 자체가 굉장히 맑은 분이더라고요. 그 어린 시절로 돌아가서 마치 우리 왜 섬지박이 동요 생각나시죠? 그 동요 속에 나오는 섬지박이 속에 등장하는 호페 같은 그런 느낌이 들어요. Yeah, I can remember. No, when I'm doing a rehearsal, it's very easy because there's no pressure at all, and basically you are learning to listen to the other musician if you're playing together with him or her. When the show itself, you know, it's just a matter of practice. If you do it enough times, you don't feel anything, you don't feel any nervousness. Otherwise, it can become somewhat nervous. So it's in a way easier for me to play with somebody else. Because when I'm by myself, usually when I'm played this sort of music, I am by myself, and there's not all sorts of people out there listening to me. So it's a sort of very private music. When I'm playing solo piano, it's sort of private. And playing it in front of an audience, unless I've got my head sort of psyched up properly, it can be difficult. Whereas in a rehearsal, it doesn't matter, and, you know. But the fun for me is really performing with other people. Moments of my life and touch the key. Okay. Moments of my life. Yeah. 집이 그 작은 한옥집이었는데 우리나라 그 문화를 한국 문화를 지키고 관리하는 그 단체가 있어요. 거기에서 이 한옥집을 사서 싹 고친 거예요. 이게 새로 고친 집이에요. Yeah, yeah, right, really beautiful. It's a lovely, lovely street. Yeah. Yeah, yeah. 지금 이 집이 윤보선 대통령 생가. All right. We walked up here 여기 yesterday. 보면 이런 식으로 Yeah. 이 지역에 뭐가 있었는지를 이렇게 이제 지금 다 해놨죠. 네, 조선어학회라 그래가지고 그 터가 있었던 자리예요. What was Jason? It's a people, right? Jason? Yeah, there was a small group. A small here, group. Yeah. And they had a special language? Keep our own language, Korean Right. language. Yeah. Okay. 이제 여기 뒤로 돌아서서 보면 저 윤보선 생가가 Yeah, 이야기 that's the 한옥궁전. Right. Yeah. 여기 이제 전부 먹거리 동네 이제 새로 싹 바뀌었고 외국인들을 위해서. it's a food town. Yeah.
여기 Oh, wow. 한번 볼까? All 그럼 right. 한번 하자. Oh, cute. Yeah. Very cute. 예. Like we have so many hummingbirds 아, in our garden. 맞아. 가든. 그 정원에 정원에 종자씨가 굉장히 많다고. Your house. Yes. 와. Many, many. Yeah. Every 그런 day. Every day. everyday. Every day. Yeah, Yeah. 와. 이거 And 하나 hundreds of them. 이거 하나 살까? Yeah. 이거. Butterflies. Also, we have a lot So- of butterflies. 아, butterflies. Oh, that's beautiful. Yes. 오, 여기 있어? 예, 예, 요거. I think butterflies. 그래서 봐, 요걸로 하시죠. yeah. 예, 예, 됐습니다. 네. 그래? 오! 부채보다 더 이쁘대. 그런가? You're more beautiful than Right. 모니카 Yeah, yeah. is back. Beautiful. 예. Yeah. I know. I I know. like it here. Yeah. Very dangerous. Yes, Yeah, 네. yeah. And this is the museum. Yeah, the art museum. at the bottom up. Yes, Yeah. yes. Yeah. Yeah. So then we're going to have an interview inside the museum. Yeah. Is it? Okay. All right. 아, 바람 좋다. Yeah. 바람 윈드. Yeah, it's a nice view. 나이스 윈드. Yeah. Because I feel that I bet our sensibilities are very similar about music, and I would love to know what other music. But basically, obviously, I do not speak Korean, but somehow we speak the same language. It's called the heart language. 저는 마이클호페의 음악은 거의 다 좋아해요. 예를 들면 링컨스 로맨트라든지 칠드런스 왈츠, 그리고 대초원의 달, 뭐 어느 곡 하나도 아름답지 않은 게 없는데요. 뭐랄까요, 마이클호페의 음악을 듣고 있으면 내 안에 아주 깊은 심연으로 빨려 들어가는 듯, 그리고는 저 아래 세세생생 내가 살아오면서 어려움도 겪어봤을 테고 수많은 인간관계 속에서 행복도 있었겠지만 어려움도 있었을 거 아니겠어요? 그런 모든 것들을 다 이렇게 세척해 주듯이 정화해 주는 듯 어루만져 주는 느낌. 그래서 그냥 듣고 있으면 향기를 맡듯이 좋다. I forgot it. 빰, 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 빰. 빰, 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 따라라라리라라란, 따라리라라. I suppose it's a sort of religion. When it is almost perfect, it's a way of reaching the other side for me. It's a language which I could never live without, and so when I'm playing this music to an audience, like here in Seoul, we have a dialogue which is fantastic. So I suppose music is communication. That's what it's about.
And when you're on the same level, same page, it's fantastic. Well, I'm looking very much forward to it, and although I don't speak Korean, I do speak the same language, the same heart language as the audience. I love playing for the Korean people because they completely understand what I do, and it's a joy for me to perform for them. 이번 음악회가 내 인생의 순간들이라는 그 타이틀로 진행이 됐는데요. 여러분에게도 정말 여러분의 인생의 최고의 순간, 그런 행복한 순간의 음악회가 되었으면 좋겠습니다. So the title of the show is Moments of My Life. 내 인생의 순간들. 이 음악회가 시작되기 전에 마이클호페가 리허설을 여기서 하고 있었는데요. 리허설을 하는 그 피아노 위에 앉아있는 마이클호페의 뒷모습을 바라보고 있자니 우리나라 어느 곳을 가든지 마을 어귀에 그 오래된 고목, 느티나무가 한 그루 서 있죠. 그런 그 느티나무 같은 고목이 한 그루 앉아있는 그런 느낌이 들었어요. 그의 손짓이나 그리고 그의 머리카락 하나 날리는 것, 그리고 그가 건반을 이렇게 피아노 위에 건반을 치고 있는 모습, 이 모든 것들이 다 어우러져서 마치 오랫동안 그 자리에 서 있었던, 묵묵히 서 있었던 한 그루 나무가 오고 가는 사람들에게 벗이 되어주고 그늘이 되어주었던 것처럼 마이클호페의 음악 인생 또한 길고 긴 시간 저렇게 나무처럼 살아왔겠구나. 그래서 한 그루의 나무가 저기 앉아 있구나 하는 생각이 들었습니다. 마이클호페는 1944년에 태어났고요. 올해 73입니다. 나이가 느껴지지 않을 만큼 열정적이고 그리고 순수한 영혼을 가진 아름다운 영혼이죠. 그의 손짓 하나 그리고 바람에 날리는 정말 머릿결 하나, 그 모든 것이 그의 삶이며 음악이고 그의 음악은 곧 또 삶이기도 합니다. 오늘 이 무대를 위해서 저 멀리 지구 반대편 멕시코에서 날아온 아름다운 노신사 마이클호페. 아마 여러분은 오늘 이 시간 이곳에서 공연이 끝나갈 즈음에는 음악은 물론이고 아름다운 음악과 더불어 한 사람의 멋지고 아름다운 영혼을 사랑하게 될 것입니다. 마음공부 전문 방송, 인터넷 방송의 윤화 방송이 개국 10주년을 맞이했습니다. 그 개국 10주년을 기념하면서 불교 TV 나무아래 앉아서가 오늘 이 음악회를 공동으로 진행하게 됩니다. 특집 방송 나무아래 앉아서 마이클호페와 함께하는 내 인생의 순간들, 오늘 이 자리가 여러분에게 최고의 순간이 되기를 바라면서 이 무대를 열까 합니다. 오늘 마이클호페를 이 무대로 모실까 하는데 여러분들의 열렬한 박수로 환영해 주시면 고맙겠습니다.
music is absolutely understood here, and it's fantastic how many thousands of miles away I can actually write this music, let's say in America or now where we live in Mexico, and yet what I write there has so much meaning here. And so we speak very much the same language, and I feel totally at home because of that. 안녕하세요. 와, 주, 쇼, 소, 감사합니다. Thank you very much for being here. I'm going to play the next piece. Is called The Unforgetting Heart.
Basically, I feel. If I do not feel at that particular time, I don't have any sensation of emotion, I cannot write anything. And how I do something is a combination of notes. And if those notes make sense to me, then I continue the journey trying to finish them into some logical shape, still with an emotional undercut. 슬픈 음악조차도 행복하게 해주는 음악, 그리고 그 깊은 슬픔 속에서 이렇게 사람의 손을 잡고 건져 올려주는데 제 방식으로 표현해 볼게요. 마치 부처님과 대보살님이 자비의 손을 잡고 이리 오너라 하면서 끌어올려 주시는 느낌. 저는 호페의 모든 음악을 사랑합니다. 아마 여러분도 그러실 거예요. So, 윤시용. As I said at the concert the other day, and I really sort of feel this, when I play at the piano, that this is a drawing. When somebody else plays it or sings it, then it becomes a painting. So basically what I do is draw on the piano, and I make sure that I leave out as many notes as possible. So the only notes that are left are those that are really important. And when somebody else plays that, and I'm behind them, then magic can occur, and it does. But where the music comes from, I just feel it really. So I feel very grateful indeed to be able to do what I do, because there are so many reasons why I shouldn't be able to do what I do. My sight reading is terrible, I don't read the music particularly well. There are all sorts of reasons, but somehow I managed to find melodies, which is really what I do, which make sense, and I love to hear them, especially played by other people, and it's a communication. That's what I do.
Well, the type of music that I enjoy is always slightly sad. I mean, I adore Rachmaninoff's music, and he perhaps is the king of melody and king of melancholy. And I adore that combination. There is obviously a place for happy music, but it's not what I do. And I am moved by melancholy, really. I'm not sad myself, but I'm moved by it. And as I said earlier, I go for the feeling, and the feeling is always from a sense of sort of sadness, I suppose. But I don't feel sad and depressed. I don't feel that at all, not at all. But what moves me? I mean, I saw a poster here just now. The greatest art is love. And I thought, yes, that's good. The greatest art is love. And I think that's what my music is about. Every single piece of music, in one form or another, is about love. And I can communicate that with the type of melody that I write. So that's what I do. I suppose it's the pursuit of one's talent and enjoying any gift that it might have brought, and to be able to leave something behind which has worthwhile elements in it. And one of the things I would say that I love what I've done, and I feel
extraordinarily grateful that I can leave behind music which means something to so many people. I'm extremely grateful for that. What you tried so not to show. Okay. Is that right? Something in my soul just cried. I see